Okay students, Bismillahirrahmanirrahim. Then just come topic the science. So class 4 subject science unit number 1st, page number 3 and lecture number 5th. For page number 3 was page number lecture. Come topic the animal cell. For video chi plant and animal cell the study chi plant or animal cells are different type per different size or different shapes for the cell. But the difference is the plant or the animal cell per means ki. Yani plant cell that's usually per plant cell that's organelles per plant cell ki shte cha per animal cell ki nishte di. Also that's organelles di cha per plant cell ki homsta or per animal cell ki homsta. No sa organelles the common di sa different di. First number munga discuss ku animal cell. An animal cell. Observe a specimen of animal cell under a microscope. So chi observe mean मुशाहिदा करना अब a specimen मुंगा वायु से specimen से मतलब यू नमूना for example मुंगा रख लो of animal cell under a microscope. First ताज़ो कपड़े का मुशाहिदा वकी दियो specimen the animal cell यानी animal cell ना वाखले under a microscope और पर microscope पर ज़रिए बाने दागी मुशाहिदा वकी. So what do you see? मुतासुबा सवीने. Each oval-like shape observed under the microscope is in animal cell. ताज़ो सवीने oval like shape. Oval munga बीजवी शक्ल. बीजवी शक्ल संगा हम तो रिश्ते हमने egg like structure भी. Each oval like shape observed under the microscope. बता सो बा ये oval like shape जिसके अंदर बता सो observed गई under a microscope. The microscope पर ज़रिए बानी. Microscope के तहत is an animal cell. और दास मुझे तो चीज़ दे देख के ज़मुझे animal cell दे. Within each cell there are smaller parts that are called cell organelles. वज़म ज़रा पर cell के दन्ने चिकम दे cell smaller parts which अगर तुमको cell organelles बायो. ऐसे को मोबाइल पे diagram मानी विने नो ज़म ज़रा चिकम दे cell पर एक चिकम दे smaller parts दी अगर तुमको cell organelles बायो. वो cell organelles कम दन्ने चिपने की कम parts दी. For example Golgi apparatus दे, endoplasmic reticulum दी, ribosomes दे. دا شان زموږ نور organelles دا ټول زموږ چې کوم دي cell organelles دي کوم چې په دې cell کې دنه present دي. So within each cell په هر یو cell کې there are smaller parts واړه parts واړه حصے that are called چې هغه ته موږ څه وایو cell organelles. هغه ته موږ وایو cell organelles. Each with its own function. The هر یو organelle for example the endoplasmic reticulum خپل function دی, the Golgi apparatus خپل function دی, the ribosome خپل function دی, the mitochondria خپل function دی. دا ټول زموږ سره organelles دي او د هر organelle خپل function دی, خپل کار دی. The simplified diagram below show a typical animal cell with the sum of its cell organelles. Diagram چې کوم دی په page number 3 باندې تاسو سره په page number یو simple diagram دی. هغه diagram تاسو سټډي کې پاره څنګه تاسو ته ما په diagram کې دلته کې شو کړل د کشن diagram په page number 3 باندې تاسو ته ورکړی دی او په هغه باندې پتا سوي نه سیس different cell organelles پتا سوي نه چې زموږ سره کم organelles دي او هغه سس نیم دی. نو دا زموږ سره animal cell دا زموږ سره oval like structure وي او په دې کې چې کوم دنه smaller parts وي هغه ته موږ cell organelles وایو او د هر cell organelle خپل function دی. That is enough for today. Thank you.